Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So, we will see what are the important articles for today. Right, your first article is about this long time issue which is going on so far, a tussle between the state government or the legislative assembly and the governor. The governor holds no veto power over the bills, says Supreme Court. So, extraordinary things passed in the Supreme Court through its judgment. So that is something which has to be noted down as part of your Indian polity. Supreme Court ఏం చెప్పింది అంటే the bench says if a governor withholds assent of a bill, it must be returned to the state legislature as soon as possible, and if assemblies reenacts it, as in the case of Tamil Nadu, then the government must not. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒకవేళ బిల్లుని పాస్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే గవర్నర్కి, ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అటెండ్ కన్సర్న్స్, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్, if they have any issues and if they are not willing to give assent to that particular bill, then it has to be returned to the respective state legislative assembly as soon as possible, mostly in the case immediately. And if assembly reenacts it, so if they are passing it and the assembly reenacts it, as in the case of Tamil Nadu, then the governor is bound to accept that particular bill. So assent ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. There is no such thing called discretionary powers here అని Supreme Court చెప్పింది. Right, we'll see here the Supreme Court has laid down the law that a governor, in case he or she withholds the particular assent to bill, it should be sent back to the legislature as state legislature as soon as possible with a message to reconsider the proposed law. సో వాళ్ళకైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఆ ఇష్యూస్ చెప్పి రీకన్సిడర్ చేయండి ఈ పర్టికులర్ బిల్ని ఆర్ ఈ పర్టికులర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ దట్ దే పాస్డ్ అని చెప్పుకోవాలి. ఇఫ్ ద అసెంబ్లీ రీట్రేట్స్ ద బిల్ విత్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్స్, సో నవ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ బీయింగ్ పాస్డ్, ఐ మీన్ ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ బీయింగ్ రిటర్న్ టు ద రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఫర్ its reconsideration, still if the particular state government passes the bill without or with amendment as per the recommendations of the governor, still the governor is bound to accept and give assent for this particular bill to become an act. Right. So the governor has no choice or discretion and has to give his assent to it. Adi will చెప్పుకొచ్చారు. So the ultimate authority on whether or not to accept the advice of the governor as contained in the message belongs to the legislature alone. That the message of the governor does not bind the legislature is evident from the use of the expression if the bill is passed again without amendments. So amendments with or without, still the ultimate decision ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బిల్ మీద, that would be by the state legislature as they are the directly recruited or the direct representatives, whereas the governor is an indirect representative. He is not been elected by the people of the particular state, so he's a representative of center. So whatever the concern or whatever the ideologies of the state legislature has to be implemented. Adi చెప్పుకొచ్చారు. As per the article 200, we know that this particular governor has to give assent to the bill or whatever the powers that we have. Adi article 200 of Indian constitution mention చేశారు, which we have already discussed so many times as of now. The governor, as the unelected head of the state, would be in a position to virtually veto the functioning of legislative domain by duly elected legislature by simply declaring that the assent is withheld without any further recourse. So such a course of action would be contrary to the fundamental principles of the constitutional democracy based on parliamentary pattern of governance. అంటే మన కంట్రీలో ఉన్న ప్యాటర్న్ ఏంటి? పార్లమెంటరీ గవర్నెన్స్ కదా. సో పార్లమెంటరీ గవర్నెన్స్ అంటే హూ ఇస్ ద రియల్ హెడ్? The state legislative assembly at the state level, and దాని యొక్క representative is the real head, that means chief minister. At the same time, at the center it is the prime minister who is the real head. Okay, so the de jure and de facto. So in such cases, here you need to understand that the real power lies with the parliamentary democracy, which should not be abridged by the governor, who is acting as a representative of the center. అని చెప్పుకోవచ్చు. That has been clear that governor క్లియర్గా ఒక బిల్లుని withhold for a unlimited span of time చేయకూడదు. If he or she have any kind of concern, then it has to be sent back to the particular state legislature as soon as possible. That is what the verdict being given by Supreme Court. Right. We'll go to the next article. And నిన్న మనం అనుకున్నాం కదా, ఈ యొక్క ఉత్తరకాశీ యొక్క టనల్ని దాన్ని కంప్లీట్గా అన్వేల్ చేసి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తారని, బట్ దే అగైన్ ఫేస్ సమ్ ఇష్యూస్. సో అక్కడ ఒక ఐరన్ రాడ్ అనేది లాటిస్ గిల్డర్ అనేది అడ్డొచ్చింది అని, సో అగైన్ ఫర్దర్ ఇష్యూస్. సో దే స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈ రోజు అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు, బట్ వీ డోంట్ నో.
What is the exact thing? Right. We'll go with the next article. Right. So one thing is something which we need to know. మన స్టేట్ యొక్క అప్డేట్ ఏంటి అంటే ఈ మిలీనియం టవర్స్ ఇన్ వైజాగ్ టు హౌస్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ యొక్క బిల్డింగ్స్ అనేసి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడ అండ్ ఆల్సో సీఎంఓ ఆఫీస్ కూడా అక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ ఆల్సో they've clearly mentioned that e particular government operations అనేది వైజాగ్ కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ has mentioned that by December 2023 entire operation will be converted అంటే మనకు స్టేట్ ఆపరేషన్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. సో అది డిసెంబర్ నుంచి అని చెప్పారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద సెక్రటేరియట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అమరావతి? విల్ ద సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ బి కన్వర్టెడ్ టు దేర్? yet to receive clarity. ఆ విషయం జస్ట్ అన్ అప్డేట్ మాత్రమే. క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు we will see. So the GO 2283 has not specified when and how many employees will be shifted, and we have to wait till a clear picture emerges, says the secretariat staff at Velagapudi. So Velagapudilone kada undi oka secretariat. So they said that we are still clueless, and if they are asked to go, then definitely these people are bound to it. Right. We'll go with the next article. So Kaveri river water issue. So we have panel Kaveri Water Regulation Committee which is CWRC. ఈ యొక్క కమిటీ రీసెంట్గా తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి అంటే రిలీజ్ 3,216 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ కావేరీ రివర్ వాటర్ ఫర్ 38 days టు తమిళనాడు, సేస్ ప్యానల్. రీసెంట్గా మనకి ఇష్యూ తెలిసిందే కదా, ఈ యొక్క ఎల్నినో సిచ్యువేషన్ వలన ఈవెన్ కర్ణాటక ఈజ్ రిసీవ్డ్ డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో. ఆ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా షార్ట్ ఫాల్గా ఉంది. అండ్ రీసెంట్లీ ఆ కమిటీ ఎర్లియర్గా ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రకారం 15 days వీళ్ళకి తమిళనాడుకి 3,000 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వమని చెప్పి అడిగింది. బట్ స్టిల్ కర్ణాటక సెడ్ దట్ దే వర్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ అండ్ హ్యూజ్ ప్రొటెస్ట్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ డన్. ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇది బ్యాక్డ్రాప్. దీని మీద ఇప్పుడు అప్డేట్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ తమిళనాడు ఒక ఆబ్లిగేషన్ తీసుకొని ప్యానల్ ఏం చెప్పింది అంటే వచ్చే 38 daysలో 3,216 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేయండి ఫర్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 38 days రిలీజ్ చేయండి అని అడిగింది. సో కర్ణాటక ఇన్ఫార్మ్స్ కమిటీ దట్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ 52.24% of shortfall in cumulative inflow to its Kaveri Basin reservoirs. So Kaveri Basin reservoirs ki 52% already shortfall lo undi. Says present shortage insufficient to meet irrigation and drinking water purposes. So already the in-short lo undi and also insufficient. Then how can we supply? Ani Karnataka సమాధానం ఇచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ గోయింగ్ టు బి ఎ టజల్ బిట్వీన్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు. ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్. రైట్. Kaveri Water Regulation Committee CWRC has recommended that Karnataka needs to ensure flow in the Kaveri to the tune of 3,216 cusecs at the interstate boundary at Bailenglu for 38 days from November 24th. So, ee roju nunchi they have asked. So, CWRC, which met in New Delhi on Thursday, said Karnataka needs to ensure stipulated quantities of flow as per the Kaveri Water Disputes Tribunal's award, as modified by Supreme Court of the above period. So, వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీరు ఈ బిలిగుండ్లో వాటర్ అనేది మీరు రిలీజ్ చేయాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. బట్ కర్ణాటక ఇస్ అగైన్స్ట్ ఇట్. అగైన్ there will be certain disputes on this, so we have to avoid that. Right. We'll go with the next one. సో ఓపెన్ కోర్ట్ హియరింగ్ ఆన్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ రివ్యూ ప్లీ. సో ప్లీకి అప్లై చేసుకున్నారు. వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దాట్ ఆల్సో, బట్ విల్ సీ ఏంటి ఇది అని. దెన్ వన్స్ ద రివ్యూ కమ్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు అగైన్ అండర్స్టాండ్. ఆ హియరింగ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్పారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ సొసైటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్. Right. The Supreme Court on Thursday agreed to look into a request for open court hearing of a petition seeking a review of its majority judgment in October refusing to legalize same-sex marriage. So we know that like around 2 months back or so, like in the recent current affairs, they've clearly mentioned that Supreme Court clearly mentioned that legislating or giving legal status to same-sex marriage is beyond the purview of Supreme Court. And it is under the hands of legislature. సో అది మాకు కింద రాదు. లీగలైజింగ్ ఏదైతే ఉందో అది లెజిస్లేచర్ యొక్క పార్ట్. దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ప్రాపర్
legality or laws with that. So we have no area of jurisdiction here అని చెప్పుకొచ్చింది. దీని మీద ప్లీ ఏం చెప్పిందంటే ఒకసారి ఓపెన్ కోర్ట్ హియరింగ్ పెట్టండి, సో అండర్స్టాండ్ అవర్ గ్రీవెన్సెస్ అని అడిగారు అనమాట. సో ఎస్, సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ ఎస్, ద రివ్యూ పిటిషన్ సెట్ ద వర్డిక్ట్ కంపెల్డ్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్, సేమ్ సెక్స్ కపుల్స్ టు లీడ్ డిసానెస్ట్ లైఫ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ లీగలైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఉండదో, లీగలైజ్ అవ్వదో సేమ్ సెక్స్ కపుల్ యొక్క మ్యారేజ్, దెన్ వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెనింగ్? దెన్ దే హ్యావ్ టు లివ్ ఇల్లీగలీ. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? లీగల్ గా వాళ్ళకి రైట్స్ లేనప్పుడు డిసానెస్ట్ లైఫ్సే కదా వాళ్ళు లివ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఎందుకు రావాలి? So that is something which they've asked. So that is right now open for this open court hearing, and we have to wait for the judgment. Right. Center will bring in rules to tackle deepfakes, synthetic media, says Vaishnav. So Ashwini Vaishnav is a minister for electronics and information technology at the center. So in చెప్పుకొచ్చింది ఏంటంటే deepfakes మీద will come up with the rules, but they are not sure whether they are going to include this particular rules into IT Act, IT rules ఏవైతే అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తామా, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లాలో కాకుండా న్యూస్ లా తీసుకొస్తామని. సో ఎగ్జిస్టింగ్ లాలో చేస్తే ఆ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ కింద వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, that would be more easier and flexible too. If not, new law implement చేసుకోవాలంటే again time will take, they have to again draft more. However what is the case, they're still not having clarity, but however the center will come up with certain rules for tackling this deep fix. Okay, ఈ deep fix మీద ఈ రోజు 3 articles వచ్చాయండి. This is first article. Second article is something again a requirement for deep fix. ఈ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి అన్నది. So nothing more in that article, so I haven't taken that. And there is some other article which I'll be discussing later, like after this, right? Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, on Thursday said that the government would make rules to tackle deepfakes, synthetic media that mimics authentication or authentic images, video, and audio, set out rules to prevent their dissemination online. So clear గా చూసినట్లయితే డీప్ ఫేక్స్ అనేది బేసిక్ గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఫేస్ యొక్క ఇంపర్సనేషన్ మాత్రమే అనుకుంటారు, బట్ దట్ కమ్స్ అండర్ ద సబ్ కేటగిరీ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్స్ కాల్డ్ వీడియో డీప్ ఫేక్స్. ఓకే, సో వీడియో కాకుండా ఇమేజెస్ ని ఇలానే చేయొచ్చు, మార్ఫింగ్ చేయొచ్చు, or through audios too. Recent గా చూసినట్లయితే సేమ్ పర్టికులర్ సాంగ్ విల్ బి sung by some other person, like some other celebrity, even prime minister singing that particular song. ఇలా ఒక మాడ్యులేషన్స్ చేస్తున్నారు, బట్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్స్. సో దీని యొక్క ప్రాపర్ లెజిస్లేచర్ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇలీగల్. That is something you need to understand. But however, recent ga video impersonation of celebrities like Rashmika kaavachu, vere persons kaavachu, ee deep impersonation జరిగినప్పుడు, then the government has seek to remove that kind or take down that particular videos in the span of 36 hours. 36 hours time ఇచ్చింది సోషల్ మీడియాలో అట్లాంటి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ టేక్ డౌన్ చేయమని చెప్పింది. Yet there is no proper legislature against this. Okay, so set out rules. So we'll ఏం చెప్పారు, we will be coming up with certain rules to prevent this dissemination online, right? While advisors to social media firms have been sent warning that the law already prevents impersonation online, the IT minister said that it will now swiftly to address the issue more comprehensively. So impersonation online అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది, కానీ డీప్ ఫేక్స్ గురించి దాని ద్వారా యూస్ చేసే టెక్నాలజీ వరకు ఎంతవరకు ప్రివెంట్ చేస్తాము, ఎంతవరకు ఇది అగెయిన్స్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లా అన్నది ప్రాపర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టిల్ నాట్ క్లియర్ ఆన్ ఇట్. సో ఆ ఒక్క థింగ్ మీద మేము క్లారిటీ తీసుకొస్తాం. విల్ గివ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ ఆన్ దట్ అని చెప్పుకొచ్చింది. విత్ ఇన్ 10 days విల్ కమ్ అప్ అండ్ క్లియర్ యాక్షనబుల్ ఐటమ్స్ ఆన్ 4 pillars. 4 pillars కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పింది ఈ డీప్ ఫేక్స్ రిలేటెడ్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇంప్రూవింగ్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ డీప్ ఫేక్స్. So search mechanism or identification mechanism of deepfakes present online, especially in social media. So ee areas lo first detection మీద focus. Next, preventing them from spreading rapidly. సో ఒక్కసారి ఇలా సెలబ్రిటీస్ మీద డిపెండ్ ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది అంటే అది కంప్లీట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో స్ప్రెడ్ ని ఆపడం. సో ఫస్ట్ వచ్చి దాని యొక్క డిటెక్షన్, నెక్స్ట్ ప్రివెంటింగ్ ఫ్రమ్ ర్యాపిడ్ increase or spread, then improving content reporting mechanisms on social media. For synthetic media, timelines currently prescribe 72-hour limit for removing them, beyond which firms lose legal protections for such content. So that is something. 72 hours లోపల యాజ్ ఆఫ్ నో ఏమనింది అంటే ఇలాంటి ఒక డీప్ ఫేక్స్ ద్వారా జనరేట్ అయిన వీడియో కావచ్చు, డిస్టర్బింగ్ వీడియోస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇలా ఒక ఇంపర్సనేషన్ జరిగినప్పుడు సింథటిక్ మీడియాలో టైమ్ లైన్స్ ఇచ్చారన్నమాట. 72 hours లోపల ఆ పర్టికులర్
అకౌంట్ కానీ 70 hour లిమిట్ లోపల దాన్ని తీయాలి. Else they'll lose this legal protection from such content. Okay, so that would be the third one, and fourth one would be building greater awareness on defects among public. So ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చేస్తున్నారు. దీని యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఆన్లైన్ యాప్స్ అండ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఫర్ పెనట్రేషన్ ఆఫ్ దేర్ వీడియోస్ అండ్ సో and also for entertainment. They're not knowing the possible impact of this. So awareness is something again a pillar which these people have to work upon. So the update anamata defects gurinchi. So yes, we'll go with some other thing. And another update, just you need to know, pneumonia cases, especially in infants, children lo infectious diseases China lo mali spread అయిపోయింది, and they're considering this to be a possible epidemic there. దాని మీద WHO అడిగిందనమాట, ప్లీజ్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్, give us the information on what is this pneumonia clusters that is happening, especially in the northern China region. ఓకే, సో ఆ చిల్డ్రన్ అంత గ్రేట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు కదా, ఏంటి దాని మీద ఒక పొజిషన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ యువర్ అప్డేట్స్ అని అడిగింది. సో ఎస్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Manrega's audit 50% of local bodies in just 6 states. సో లోకల్ ఆర్ సోషల్ ఆడిట్ అంటారండి ఇది. దిస్ ఎంజీ నరేగాస్ ఆర్ మన్రేగాస్ ఆర్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఆడిట్ అన్నది జరుగుతుంది. ఈ ఆడిట్ క్రాసెస్ 50% ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్ ఇన్ 6 states. Social audit will be conducted. People will be recruited from the particular locality itself. They will be trained. సో ఎవరైతే 10th 12th ఇలా పాస్ అయిన వాళ్ళని వీళ్ళని తీసుకొని రిక్రూట్ చేసుకొని క్యాగ్ కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్, సో మనకు తెలుసు కదా కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ నార్మ్స్ ప్రకారము వీళ్ళు సోషల్ ఆడిట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. దాని మీద అప్డేట్ ఏంటని చూద్దాం. ఇది నేషనల్ వైడ్, అఫ్ కోర్స్ వీ నో దట్ దిస్ నేషనల్ వైడ్ ప్రాజెక్ట్ కదా. నేషనల్ వైడ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ క్రాసెస్ 50% ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్ ఇన్ 6 states. 6 states లో 50% ఆఫ్ ద లోకల్ బాడీస్ కవర్ అయిపోయింది అంటున్నారు. కేరళ ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ టు కవర్ 100% ఆఫ్ ద గ్రామ పంచాయత్స్. అంటే ఈ లోకల్ ఆడిట్ జరిగిండేది, సోషల్ ఆడిట్ జరిగిండేది కేరళలో మాత్రమే 100% అయిపోయింది ఫర్ ఆల్ గ్రామ పంచాయత్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆర్ ఇన్ 50%, 40%, సమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా తక్కువే. States complain that the audit is delayed because the center does not release the funds for social audit units in time. దీని మీద స్టేట్స్ ఏం చెప్పుకొచ్చింది, దట్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఎందుకు డిలే అవుతుంది మా స్టేట్స్లో, ఫండ్స్ లేవు కాబట్టి. మీరు ఫండ్స్ సోషల్ ఆడిట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి, ఏమేమి తీసుకోవాలి, ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకోవాలి, స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అని తెలియాలి. మరి దీనికి అమౌంట్ గ్రాంట్ చేయాలి కదా, అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గో దేర్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్. So money is something which is mattering every other way. So that kind of funds have not been released from the center another criticism anamata from states. Of the 34 states and union territories, so 28 plus 8, so overall the 34 states and union territories, only 6 completed social audit works done under this Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, MGNREGS, in more than 50% of the gram panchayats, and Kerala is the only state to complete 100% gram panchayats. So ఈ ఆడిటింగ్ అనేది 50% మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ 34 స్టేట్స్లో అయింది, మిగిలిన స్టేట్స్లో అసలు అది కూడా అవ్వలేదు. అండ్ ఓన్లీ స్టేట్ ఎక్కడ కంప్లీట్గా అయిందంటే కేరళ. High rate of corruption is one of the primary complaints against the scheme, and social audit is inbuilt anti-corruption mechanism in the act. So వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ కరప్షన్ మేజర్ కంప్లైంట్స్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లోకల్ గవర్నెన్స్, అండ్ high rate of corruption is not checked basically. So that is something an issue. These numbers are sourced from the management information system on social audit maintained by Union Ministry of Rural Development as on November 10th. So Section 17 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or Act says that the Gram Sabha shall monitor execution of works. So ఈ యొక్క వర్క్స్ కి అమౌంట్ గ్రాంట్ చేసేదైతే మండల్ లెవెల్, వేరాజ్ ఆ ఒక్క వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది ఎవరికి ఇచ్చారంటే గ్రామ సభకి ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ గ్రామ సభ? గ్రామ సభ ఈజ్ అ పర్టికులర్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు, where the eligible voters are all a participants of this particular Gram Sabha. సో గ్రామ సభ చేతిలో పెట్టిందనమాట ఈ ఆడిటింగ్ ఫంక్షన్. సో దాని మీద ఎక్కువ కరప్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఓవరాల్ కేరళ, యాజ్ వీ హెవ్ మెన్షన్, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్, కేరళ తర్వాత బీహార్ is 64.4%, and Gujarat have completed the social audits for 58.8%, and Andhra stood at Andhra Pradesh, where is this? Andhra Pradesh stood at 49.7%, which has got 40% or more villages. So that is something you need to understand, right? So we have taken a host of measures to make our social auditing mechanism robust,
including holding periodic panchayat level public hearings where all the stakeholders participate. Who are all the stakeholders? Will public meetings consider చేస్తారన్నమాట. That might be officers at this particular the opposite chair, and gram sabha or other panchayat secretaries, whoever are available in this particular place. And anyway, Kerala is a healthy culture of people's participation in governance, says Minister Rajesh. So that is something you need to understand. Right. We'll go with the next article. Right. Need a regulator like SEBI for AI. So SEBI వచ్చి మనకి రెగ్యులేటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ కదా. సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు, నేషనల్ లెవెల్లో స్టాక్ ఏం జరిగినా సరే స్టాక్స్ రిలేటెడ్, SEBI is something which is a regulating authority. So it is a, what we can say, it is autonomous body which will work upon the stock exchange and people యొక్క ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి ఇవన్నిటి మీద కూడా. సో స్టాక్స్ లో ఏమన్నా మిస్హ్యాప్ జరుగుతుందా, రీసెంట్ ఇష్యూ రిగార్డింగ్ అద్వానీ, సో ఆల్ సారీ అదానీ, రిగార్డింగ్ అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, సో ఇలాంటి ఒక ఇష్యూస్ ఇవన్నిటిని కూడా మానిటర్ చేసేది సెబీ. రైట్ నౌ ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ PMEAC member Sanjeev Sanyal has mentioned that SEBI లాంటి ఒక రెగ్యులేటర్ AI కి కూడా కావాలి. So as I told you, there is some other article regarding this deepfakes, somewhere related. Deepfakes, again, it integrates with artificial intelligence and machine learning. So అలాగా overall artificial intelligence యూజ్ చేసే వాటికి రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఒక బాడీ కావాలి అని రికమెండ్ చేశారు. Okay, so PMEAC member Sanjeev Sanyal says that India needs a regulator that understands AI and pay attention to how it is evolving. Someone needs to be held accountable for AI's behavior, just as the company's board members are held accountable. So company board member ఎలా అయితే accountable అవుతారో, some or the other person or other organization have to be responsible for any kind of mishap that is happening in AI. So అది focus చేసుకోండి అని చెప్పారు. So India will evolve norms for regulating artificial intelligence, and the AI regulator could function like financial regulator. SEBI, Prime Minister Economic Advisory Council member Sanjeev Sanyal said. So that is what he has mentioned. He adds that some regulation for AI is needed, that AI regulatory norms will evolve reasonably fast. So ఒక regulatory authority ఉన్నప్పుడు ఆ norms అనేది స్పీడ్గా వస్తుంది, that to dynamicగా వస్తుంది, అంటే రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. సో AI is developing, so it's not something which is completely developed. అదొక డైనమిక్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీని పెట్టినప్పుడు వచ్చే పొటెన్షియల్ థ్రెట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, రెగ్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయడం. సో దీనికి ఒక స్టాండర్డ్ బాడీ ఉంటుంది అన్నది వీళ్ళ ఐడియాలజీ అనమాట. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్. దేర్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అండ్ బ్యూరోక్రటిక్ రెగ్యులేషన్. So starting the model of self-regulation, bureaucratic regulation is unlikely to work in AI space. So Sanyal suggested that India could think of a regulator that understands technology and pays attention to how it is evolving, as I just said now. సో అలాంటి ఒక ఇష్యూస్ని మనం సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాకి పెట్టాం, టేక్ డౌన్ చేయండి ఈ పోస్ట్లని, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషనే కదా ఇది. సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కానీ బ్యూరోక్రటిక్ రెగ్యులేషన్ కానీ ఎంతవరకు చూడగలం? సో ఒక సపరేట్ బాడీ అంటూ దీనికోసం ఉండాలి అన్నది వీళ్ళ పాయింట్. రైట్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో COP28 ఈ నెక్స్ట్ వీక్ జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు దీని మీద కంప్లీట్గా ఆర్టికల్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే విల్ గెట్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ విచ్ పీపుల్ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్. రైట్, COP28 ఇండియాస్ ఈక్విటీ డిమాండ్. సో కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఇండియా ఒక ఈక్విటీ డిమాండ్ ఏంటి, అసలు ఇండియా ఏ రకంగా డిమాండ్ చేయాలి? దిస్ ఆర్టికల్ కంప్లీట్లీ స్పీక్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఇండియా స్టాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో. ఇండియా ఒక పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఈ యొక్క ఎమిషన్స్లో, గ్లోబల్ వార్మింగ్లో కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్లో కానీ ఎక్కడి వరకు ఉంది. రీసెంట్గా మనం ఇంకో ఆర్టికల్ చూసాం, వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు ఆర్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మీథేన్ ఎమిషన్స్, అది కూడా చూసాం. So that is a short-lived and choosam, but still it has a potential threat to environment compared to carbon dioxide. Then next thing is about this COP28. Where is India standing right now, and ఏం మనం మాట్లాడొచ్చు ఈ యొక్క మీటింగ్లో? So that is something which is important. And what is carbon budget? Right, all these things we will see today. This would be your last article for today. UNFCCC. So UNFCCC and Paris Agreement acknowledge the principle of differentiated responsibilities among nations concerning climate change.
The IPCC AR6 highlights, so AR6 another report that highlights the developed countries have historically contributed disproportionately higher cumulative emissions compared to developing nations. So recent AR6 IPCC report prakaram, IPCC AR6 report prakaram వాళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఈ డెవలప్డ్ నేషన్సే అసలు కంపేర్ చేయలేని విధంగా అంత హైయెస్ట్ లెవెల్స్ లో కార్బన్ ఎమిషన్స్ వీళ్ళు చేశారు compared to the developing nations. So who should be more responsible for this? The developed nations. Ultimate thing. Next, India, despite having a lower per capita carbon footprint compared to developed nations, faces challenges due to the depletion of the global carbon budget. The country's developmental needs and poverty eradication efforts are hindered by the pressure to address global environmental issues caused primarily by developed nations emissions. So క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటి, కంట్రీ యొక్క డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ పావర్టీ ఎరాడికేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎలాంటి కంట్రీస్? డెవలపింగ్ నేషన్స్, అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. వీళ్ళ యొక్క కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ, గ్లోబల్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఫోకస్ చేస్తూ అండ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ కంట్రీ యొక్క టార్గెట్స్ పెడుతుంటే వాట్ అబౌట్ ద ఇష్యూ విత్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్? సో ఈ డెవలపింగ్ నేషన్స్ యొక్క ఇష్యూ ఏమొస్తుంది అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఫినాన్సింగ్, దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఎకనామిక్ viability to spend on this environmental friendly infrastructure. సో డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఎక్కువ ప్రైమరీ కాజ్ ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు బి టేకింగ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది అల్టిమేట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఆర్ కంట్రీస్ హ్యావెంట్ మెట్ ప్రామిస్డ్ ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్. వీళ్ళకి టార్గెట్ కూడా చెప్పాను నేను, $100 billion ఇవ్వాలి టు ద డెవలపింగ్ అండ్ అండర్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ అని, విచ్ దే హ్యావెంట్ మెట్ అని కూడా నేను ఆర్టికల్లో చూసాం. ఇంపాక్టింగ్ క్లైమేట్ మిటిగేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ డెవలపింగ్ నేషన్స్. సో వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, ఇక్కడ జరగట్లేదు. India has taken proactive steps, whereas what is India stance అంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అని ఒక అలయన్సెస్ పెట్టుకున్నాం. అడ్వకేటింగ్ ది సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్స్, వసుదైవ కుటుంబకం అని కానీ, ఈ లైఫ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ మిషన్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కదా. ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్స్ ఇండియా నుంచి మనం proactive మెజర్స్ చేస్తున్నాము. సో that is something which you need to understand, and we will go what is this carbon budget, and we need to understand more about this important article. So there is an almost, just a second, yes, there is an almost linear relationship between the global warming and cumulative carbon dioxide emissions. Linear relationship ante, so if you take a graph, this is a linear relationship, అంటే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఇది పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది కూడా సైమల్టేనియస్ గా పెరుగుతుంది. ఎక్స్ కర్వ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ద వై యాక్సిస్ టర్మ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అది లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అంటున్నారు. అంటే రెండు సైమల్టేనియస్ గా పెరుగుతుంది, ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి కూడా అదే లెవెల్లో పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇన్ 1992 noted that per capita emissions in developing nations are still relatively low, and that their share in the global emissions will grow to meet their social and developmental needs. So problem ఏంటి అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూస్తే డెవలప్డ్ నేషన్స్ కి డెవలపింగ్ నేషన్స్ కి చూస్తే అవి ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ లో ఉంటే టోటల్ స్కేల్లో ఇవి ఆల్మోస్ట్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ బాటమ్ కర్వ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవి అన్కంపారబుల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నౌ ద ఇష్యూ, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇస్ దాట్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ యొక్క సోషల్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ మీట్ చేయడానికి ఈ యొక్క కర్వ్ని మళ్ళీ వాళ్ళు నారో డౌన్ చేస్తారు, అంటే వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఎమిషన్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సో కన్వెన్షన్ రికగ్నైజెస్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్ ప్రిన్సిపల్. సో క్లియర్ గా చూడండి, ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ నమ్ముతారు. ఏంటి అంటే కామన్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే కామన్ గోల్ ఏంటి, క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గించడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం. సో కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, కామన్ ఎజెండా బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంట్రీ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్. సో క్యాపబిలిటీస్ ప్రకారం మార్చడం. దిస్ మీన్స్ దట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇన్ ట్యాక్లింగ్ క్లైమేటిక్ చేంజ్. సో క్లైమేటిక్ చేంజ్ ట్యాకిల్ చేయడంలో ఇలాంటి ఒక ప్రిన్సిపల్ వాడుతున్నారు. దిస్ హాస్ బీన్ అఫర్మ్డ్ బై ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. సో మనకు తెలిసిందే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015 లో వీళ్ళు అగ్రీ చేశారు. హూజ్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ టు హోల్డ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ విల్ బీ బిలో 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. So pre-industrial levels తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2 degrees కన్నా తక్కువ ఉండాలి, which we know, and to limit it most probably to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels.
So that is what we have to limit. Adi mana target. According to this Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC sixth report, AR6 assessment report antama. So this latest report, every 1,000 billion tons of carbon dioxide emissions causes an estimated of 0.5 degrees Celsius rise in temperature in the global surface temperature. So global surface temperature lo 1,000 billion tons of carbon dioxide emissions జరిగితే అది 0.45 degrees Celsius రైజ్ తోడ్పడుతుంది అనమాట, రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో axiomatically, limiting the rise in global temperature to specific level means limiting cumulative carbon dioxide emissions to within a carbon budget. So now you get a ideology on this. Carbon budget అంటే ఏం లేదు, మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం. ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ ఇప్పుడు 1,000 billion tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిట్ అయితే గ్లోబల్ లెవెల్లో 0.45 degrees సెల్సియస్ పెరుగుతుంది టెంపరేచర్. మరి అలాంటప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ తగ్గించామనుకోండి, ఈ యొక్క టెంపరేచర్ రైజ్ కూడా తగ్గించినట్టే కదా మనము. సో క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ హౌ ఆంథ్రోపోజెనిక్ factors are clearly affecting the global climate change. Okay, so yes, what is this carbon budget, global carbon budget in detail? The term global carbon budget refers to the maximum cumulative global anthropogenic carbon dioxide emissions from the pre-industrial era to when such emissions reach net zero, resulting in limiting the global warming to a given level within a given probability. So ఏంటి అంటే మనం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ని ఎంత వరకు మనం క్యుములేటివ్ గా మాక్సిమం క్యుములేటివ్ గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ ని ఎంత వరకు మనం తగ్గించగలము, సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ దిస్ నెట్ జీరో. సో ఆ కార్బన్ బడ్జెట్ అంటే క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనం లిమిట్ చేస్తూ నెట్ జీరో, ఇప్పుడు మనకి ఉంది నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ టార్గెట్ 2070కి. సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు మనం రెన్యూవబుల్ నాన్ రెన్యూవబుల్ అన్ని చూసుకున్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిపోవాలన్నమాట, జీరో ఎమిషన్స్ కి రావాలి. సో దట్ అఫారెస్టేషన్ అదే లెవెల్లో జరుగుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఎకానమికల్ ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ అదే లెవెల్లో జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డిక్రీజింగ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్. ఇలా చేసినప్పుడు నెట్ గా జీరో రావాలి. దానికోసం అయ్యేదే ఈ యొక్క గ్లోబల్ కార్బన్ బడ్జెట్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్స్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ దిస్ గ్లోబల్ కార్బన్ బడ్జెట్. ది రిమైనింగ్ కార్బన్ బడ్జెట్ ఇండికేట్స్ హౌ మచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కుడ్ స్టిల్ బి ఎమిటెడ్ from a specified time after the pre-industrial period while keeping the temperature rise in a specified limit. సో ఇది ఏంటి అంటే అలా ఒక ఓవరాల్ గా నెట్ జీరో తీసుకొని వచ్చినప్పుడు, ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎరాకి మనం పెట్టుకున్న క్లైమేటిక్ చేంజ్ వరకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు, అంటే మన టార్గెట్ ఏంటి, ప్రిఫరబుల్లీ 1.5 degrees Celsius, సో నాట్ మోర్ దాన్ 2 degrees Celsius అప్పర్ లిమిట్. ఈ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఎంతవరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, హౌ ఫార్ ఆర్ హౌ మచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఆర్ పర్మిసబుల్ లెవెల్స్ అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ యువర్ గ్లోబల్ కార్బన్ బడ్జెట్, రైట్? సో ఐపీసీసీ AR6 has shown the world warmed up by staggering of 1.07 degrees Celsius until 2019. సో మన టార్గెట్ 1.5 degrees టు లిమిట్ ఎంత ఉంది, ఆల్రెడీ 2019 నాటికి ఆల్రెడీ 1.07 degrees Celsius పెరిగిపోయింది. So 3/4 of the particular target has already been depleted, stands depleted. Only a fifth అంటే 1/5. So 4/5 already done. Now 1/5 remains to meet the target set in Paris Agreement. So 2030 నాటికి ఎంత మిగిలింది ఇప్పుడు మనకు? సో ఈ డికేడ్ మొత్తాన్ని ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2019, now still till 2030, by the time we had 11 years, right? సో ఆ లోపల ఎంతవరకు మిగిలింది మనకి? 1/5 మాత్రమే మిగిలింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దట్ వీఆర్ డీవియేటింగ్ ద టార్గెట్. Okay, so for a 50% chance of limiting warming to 1.5 degrees Celsius, US should have reach its target net zero by 2025 rather than 2050, and Germany by 2030 instead of 2045, and EU bloc by 2031 instead of 2050. Ivi global nations which are actually disproportionately emitting more కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో వీళ్ళ ఒక టార్గెట్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ టార్గెట్ అమెరికాకి ఇంత ఉండాలి అని చెప్తున్నారు, యుఎస్ఏకి ఎంత 2025, జర్మనీకి 2030. సో వాళ్ళు పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ కన్నా ఇంకా ముందుకే పెట్టుకోవాలి అన్నది పాయింట్. నౌ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ ఎరీనా. వాట్ ఈస్ ఇండియా స్టాండ్స్? సో కొంచెం చూసి వీళ్ళు ఐటమ్, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు నీతి ఆయోగ్ యుఎన్స్ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ 2023 రివ్యూ, India has been able to lift more than 135 million poor people out of poverty in less than 5 years. సో 5 years స్పాన్ 2015 నుంచి 21 లోపల 135 million పూర్ పీపుల్ని పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాం అని రిపోర్ట్ విచ్ నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ గివెన్. నీతి ఆయోగ్ యుఎన్డిపి ప్రోగ్రామ్ కలిపి ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ప్రకారం. నౌ ద ఇష్యూ ఈస్ దట్ ఇంతమందిని మనం పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకొస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటి? డెవలప్మెంట్స్ చేయాలి, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి, సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి,
So you need to understand that there are many activities that are included or that are counter related with your economical functions. So developmental functions కావాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ ఏం చేయాలన్నా కూడా మళ్ళీ మనకి ఎనర్జీ మీద డిపెండెన్సీ. ఎనర్జీ మీద డిపెండెన్సీ అంటే అగైన్ అవర్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. అందుకని మనం పాపులేషన్ కి రిలేట్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? ఇండియా హ్యాస్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ టు మోర్ దాన్ 800 మిలియన్ పీపుల్ అండర్ పిఎం జీకేఏవై, గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన. COVID-19 టైంలో ఆల్మోస్ట్ 800 మిలియన్ పీపుల్కి ఫుడ్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు కదా. సో హైలైటింగ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్టర్ COVID-19. సో టు దిస్ ఎండ్ ఇండియా ఆల్సో సెటప్, మనము అది అయినప్పటికీ కూడా మనం ఈ యొక్క ఎకో ఫ్రెండ్లీ నేచర్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించడానికి ఏం చేశాము? వీ హెవ్ సెటప్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్, the coalition for disaster resilient infrastructure and global biofuel alliance. ఇవి మనం తీసుకొచ్చాం. And through this lifestyle for environment life mission, Indian government also aims to spread awareness to good lifestyle practices and establish sustainable lifestyles are the best way forward. So మన కంట్రీలో మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. And life is something which is a global initiative which we have spoken in G20 summit and other international summits too. Next, COP18 లో మనం ఇండియా ఏం డిమాండ్ చేయాలి? సో ఇండియా మస్ట్ డిమాండ్ అ ఫెయిర్ షేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ కార్బన్ బడ్జెట్ ఆర్ ఈక్వల్ repatriations to bring about fairness within the global order. Only development brings with it an assurance to tide over roller coasters of climate change. సో మనకి ఈ యొక్క మనీతో పని లేదు, కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రకారము బేస్డ్ ఆన్ ద ఎమిషన్స్ మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎంతవరకు అన్నది క్లియర్ కట్ గా ఇండియా మాట్లాడగలగాలి. సో ఇండియా హ్యాస్ టు అడ్రస్ దిస్ ఇన్ ఎ క్లియర్ మేనర్ అనేది పాయింట్. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. సో టు కవర్ దిస్ వీ హ్యాడ్ అ టార్గెట్. డెవలపింగ్ నేషన్స్ కి ఏమైనా ఉన్నాయంటే $100 billion, $100 billion ఒక ఇయర్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ హెస్ బీన్ డిసైడెడ్ త్రూ COP15 ఇన్ కోపెన్హాగన్ 2009 లో ప్రామిస్ చేశారు. సో టిల్ 2021-2022 వరకు కూడా, కానీ ఎప్పుడు కూడా $100 billion ఇయర్ ఇవ్వలేదు. సో దట్ వాజ్ అన్ అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీని మీద రిగ్రెట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ టు ద డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఆల్సో వీ హెవ్ డిస్కస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డెఫినేషన్ టు ఫర్ దిస్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్. సో దట్ హ్యాస్ టు బి అగైన్ మేడ్ ఇన్ టు కన్సెన్సస్. సో ఎస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ టుమారో సెషన్. సో ఈ డీప్ ఫేక్ గురించి నేను చెప్పలేదండి, బికాస్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ దట్ we have to come up with a particular organization and regulations and check culture, which we have already discussed earlier. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.